Hello everyone, it's time once again for our familiar Hue's Colors program on huetv, where we explore and celebrate the cultural charm, the people, and the poetic lifestyle of this ancient capital. Week by week, new colors are added to the vibrant tapestry of Hue. So, what do we have for today's journey? Join me, Minh Châu, as we discover the highlights through our familiar segments. First, in the news, we'll bring you the week's most notable updates, from cultural and artistic events to key happenings around the city. Next, in I Love Hue, we invite you to meet a truly special guest, Mr. Lê Duy Bảo, a native of Hue who has chosen pebbles as his medium to tell stories to the world. And finally, to wrap up today's journey, the beauty of Hue will take you to a most poetic setting, the searing lotus ponds of Hue in their peak blooming season. Now, let's begin with the detailed content. In celebration of the 105th birth anniversary of renowned sculptor Điềm Phùng Thị from 1920 to 2025, the Hue Museum of Fine Arts has organized a special exhibition titled The Artistic Language of Điềm Phùng Thị, Transformation and Creativity. Featuring 32 works of art, 5 sets of jewelry created by contemporary artists, and 60 artworks by children, the exhibition embodies a spirit of creativity and interaction within the original artist space of Điềm Phùng Thị, a rare Vietnamese woman recognized by the global modern art community. The participating artists have skillfully applied lights, spatial arrangements, and artistic composition to either reflect the signature style of Điềm Phùng Thị or to tell new stories that resonate with today's society. Through this dialogue between the past and the present, the exhibition aims to spread the spirit of art that goes beyond conventional forms, honoring her legacy while also inspiring a new wave of creativity among younger generations. The organizing committee of Miss Vietnam 2024 has officially held a press conference to announce details of the upcoming national grand finale. For the first time in its 37-year history, Vietnam's most prestigious beauty pageant will crown its winner in the ancient capital of Hue, aiming to deliver a cultural and artistic event of exceptional significance. The highlight of this year's grand finale is an expansive immersive stage set directly on the surface of the Hương River, inspired by the image of a shining gem in the heart of heritage. Equipped with technical system state, the venue features a grandstand with a capacity of up to 6,000 seats, built along the southern bank of the river, directly opposite the iconic Quốc học Huế High School, a cultural landmark of the city. With elaborate production, creative staging, and a strong emphasis on Hue's unique heritage, the Miss Vietnam 2024 Grand Finale promises to be a spectacular celebration of beauty, intelligence, and compassion, honoring the spirit of the modern Vietnamese woman. In celebration of the 100th anniversary of the Vietnamese Revolutionary Press, the Art Gala Journalists with Homeland was held in a warm, heartfelt atmosphere. More than just a musical tribute, it was a unique cultural mosaic where music and journalism intertwined to tell the story of the homeland through melody and heartfelt expression. When music finds its voice through the pages of journalism, when emotions blend with the love for one's homeland and the passion for writing, the Art Gala Journalists with Homeland served as a spiritual gift to the press community, to those who have long stood side by side with this heritage city. The performances featured works by musicians from Hue who were once journalists or press collaborators, such as Trịnh Công Sơn, Tôn Thất Lập, Phan Hồng Sơn, Nguyệt Nam. More than a simple artistic showcase, the gala painted a vivid portraits of Hue journalists, talented, emotional, and deeply connected to their roots. They are not just storytellers of events, but the messengers who touch the soul of society through the language of art and humanity.
Classic cocktails, also known as traditional cocktails, are timeless drinks with well-established recipes that have stood the test of time. These beverages continue to serve as an endless source of inspiration for creative bartenders. Imagine a relaxing evening, sitting in a cozy atmosphere, sipping on a classic cocktail is truly a delightful experience. Inspired by the concept of sustainability, the classic cocktail trend focuses on a seasonal ingredients and a minimal number of high-quality components. Unlike colorful drinks with flashy toppings or overpowering sweetness, classic cocktails emphasize harmony between fundamental ingredients. Such combinations allow the drinker to sense the subtle aromas within the glass, enhancing the depth and character of the cocktail. Many bartenders have started incorporating herbal notes into their creations, producing detox-style cocktails that are not only visually appealing and flavorful, but also offer health benefits such as cooling the liver, aiding digestion, and improving heart and skin health. Every cocktail might adhere to a set of principles. With classic cocktails in particular, a base spirit is always essential, usually a strong liquor combined with select liqueurs. For some variations, fresh ingredients are added to elevate the drink. Enjoying a classic cocktail is more than just tasting a drink. It's a sensory experience, a celebration of refined culture and lifestyle. There is a man who has spent a lifetime listening to the voice of stones. That man is Lê Duy Bảo, a native of Huế, a storyteller who speaks through pebbles and stones with patience, sensitivity, and the soul of an artist. His creations not only reflect the raw beauty of nature, but also embody deep philosophies about transformation and the inner beauty of the creator. In this week's I Love Huế, let's journey into the world of silent stones and listen with our hearts to the story of Lê Duy Bảo. Thực ra đọc cuộc đảo không phải dùng sức. Đọc cuộc đảo toàn dùng bằng cái này cả. Lúc mình đổ những cái xe cuối đầu tiên xuống thì hầu như ai nghĩ mình bị điên. Nó có linh hồn, có tiếng nói. Mà đá thì thường nó im lặng, không ai nghe đá nó lên tiếng bao giờ cả. Mỗi cục đá, cục sỏi, cục cuội nó mang trong mình câu chuyện của hàng triệu năm chứ không phải hàng nghìn năm. Cuội nó không chọn cách kháng cự mà nó chọn cách chuyển hóa. Đá nó có nhiều điểm chung với cái số phận, cái con đường của mình. Mình là Bảo, Lê Duy Bảo, hiện tại đang làm cái công việc về trang trí cảnh quan. Cái lợi thế nhất của mình hiện tại là cái vật liệu về đá sỏi tự nhiên. Trước đây là cái công việc chính của mình là môi giới thương mại, trong đó là tiếp xúc nhiều nhất với cái vật liệu đá ở Trung Quốc, cũng như là các cái đi phiên dịch cho các cái chủ mỏ cũng được để theo chủ các cái công trình đó. Mình mới học dần cái xu hướng càng ngày người ta càng yêu chuộng các cái loài vật liệu tự nhiên. Mình quyết định là mở một cái xưởng sau khi tìm hiểu một cái số vật liệu tại trong nước, cũng như là các cái kênh mà nhập được cái nguyên liệu ở nước ngoài, từ các cái công trình nhỏ trong địa phương đến các cái công trình ở ngoài tỉnh, ở Hà Nội, ở Sài Gòn,
hay là các cái vùng phụ cận của các cái đô thị lớn đó. Sản phẩm chính của mình là các cái sản phẩm trang trí từ đá cuội có tính ứng dụng như là tấm lót sừng khảm cuội hay là chậu cuội, hoặc là tấm trang trí tường làm sẵn hoặc là thi công trực tiếp, rồi các cái sản phẩm gia công cắt đục như là lá bô bô hay là chậu cảnh hay là các cái fountain mini để đặt ở bàn trà đó. Rồi khay trà, các cái loại đèn trang trí, đèn từ chất liệu cuội, đèn thiêng, sản phẩm khắc tạo hình hoặc là khắc chữ lên đá, khắc chữ pháp lên đá. Thực ra công việc anh em làm là nó khó, nó đòi hỏi tư duy cao, rồi cái tính kiên nhẫn, phân loại rồi so sánh, tất cả nó phải là tư duy cả, chứ không phải là như kiểu cái viên gạch thì nó có hình dạng kích thước nó dễ rồi, mình xài dễ rồi. Cho nên bắt buộc mình phải tư duy làm lớp thứ nhất, làm việc thứ nhất phải tính tới việc thứ hai, chứ không phải cứ làm xong một việc là nó hoàn thành được. Cái cảm xúc nó quan trọng. Mình làm những công việc này nó đòi hỏi cảm xúc. Cái kiến thức đến một lúc nó bão hòa, còn cảm xúc thì nó không bão hòa được. Còn khi mình nhìn vào một vực mà mình đã mặc định nó là xấu rồi ấy, thì mình có làm gì nó xấu cả, mình có tác động vào đó bao nhiêu thủ pháp, bao nhiêu công cụ hay bao nhiêu loại vật liệu phối hợp cả, nó vẫn xấu. Cho nên bắt buộc mình phải đẹp từ cái ý nghĩa đó, đẹp từ cảm xúc của mình. Cảm xúc của mình mà xấu rồi, đen rồi thì chịu, nhìn cái gì nó xấu, nhìn một bức tranh nó xấu, nhìn bức tường nó xấu. Cho nên mình phải đẹp từ ý nghĩa, đẹp từ cảm xúc trước. Amidst the hustle and bustle of daily life, Hue's lotus ponds offer a gentle, serene pause. Here, the fragrance of lotus blossoms drips through the morning mist, petals flutter softly in the breeze, and the water shimmers with hues of pink and pure white. Each blooming season marks a time when Hue awakens in grace, pure, delicate, and profoundly poetic. In today's The Beauty of Hue, let's take in the breathtaking view of these dreamy lotus ponds, where the soul and spirit of the ancient capital are quietly preserved. In Hue, the lotus is more than just a flower. It is a symbol of purity and spiritual accent, deeply woven into the lifestyle of its people for generations. Hue's lotus flowers don't boast flamboyant color or dramatic forms. Instead, they hold a quiet, refined beauty, calm and dignified. Each summer, lotus bloom appear throughout the city, from inner city ponds to the outskirts, and most notably in the ancient gardens of the Nguyen Dynasty imperial palaces. From folk traditions to royal courts, the lotus finds its way into Hue's cuisine, architecture, aesthetics, and even its philosophy of life, a life of serenity and contemplations. Among them, the royal white lotus holds a unique charm. Its silky petals are pure white, exuding a subtle fragrance like a lullaby from the past. Today, the royal white lotus is more than just a memory. It is a living heritage, lovingly preserved as a cultural treasure of Hue, a place where each blooming season is also a season of spiritual awakening, shared between the land and the heart. We have just concluded today's journey through Hue with a truly distinctive color, the graceful, refined beauty of Hue's lotus blossoms. Thank you for joining us. We look forward to seeing you again next week at the same time as we continue to explore the values, the beauty, and the very essence of Hue.